Sabis algo, he vivido casi un siglo completo. Y si hay algo cuido di certe con absoluta certeza, y el dinero, no es lo que la mayor de la gente piensa. El dinero es simplemente un reflejo de tu forma de pensar, de tus miedos, de tus esperanzas, y sobre todo, de tu capacidad para controlar tus propios impulsos cuando el mundo entero está perdiendo la cabeza. Déjame contar algo que vive es muchos de Dios, algo que cambia mi forma de entender completamente este juego. Era 1953, tena 29, ios acababa divorciarme, tena tres hijos pequeños que mantener, y mi mundo parec estar desmoron indos. Me acuerdo perfectamente de esa poca porque fue cuando aprendí la lección en más valiosa de mi vida. La cocos inversionistas comprenden realmente. No importa cuánto dinero tengas, importa si piensas sobre serial en esos días días trabajaba como abogado. En California, y de James desert, algo. No ganaba mucho, pero había algo en una semilla que mi padre había plantado cuando era niño durante la Gran Depresión veres. Mi padre perdió casi todo en 1929 como tantos otros. Yo tenía apenas 5 años, pero recuerdo la tensión en su rostro, las conversaciones susurradas con mi madre tarde en la noche. Sabes corre. Crenda de eso. Aprendí que el dinero puede desaparecer en un instante si no entiendes las fuerzas que lo mueven. Pero aquachi este de el giro interesante de la historia. Mientras otros ven la Gran Depresión como una catástrofe, algunos la vieron como la oportunidad de sus vidas. Porque entenderen algo fundamental sobre la psicología humana. Cuando todos tienen miedo, los precios son muy por debajo de su valor. Real las acciones pagaban dividendos que eran el doble de las tasas de interés de los bonos. Fue un periodo maravilloso para comprar. Si tenéis el coraje y la visión para hacerlo. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuáles personas conoces que realmente pueden cuidarse sentadas sin hacer nada durante 5 años? Esperar pacientemente hasta que aparezca la oportunidad perfecta. Te diré la verdad que si nadie puede hacerlo. La naturaleza humana nos empuja a actuar, a sentirnos sentiles, a hacer algo, lo que sí. Y precisamente, por eso la mayor, y pierde dinero. Mira cuando como propia, Sociedad de Inversión 1962, tom una decisión que, muchos consideran loca. Decidí que solo invertir, a cuando encontrara algo que al precio que estaba pagando, fuera ridiculamente fácil de entender como una buena inversión. Nada de diversificar por diversificar, nada de estar siempre invertido por sentai. Solo esperar a como un cazador paciente, hasta que la presa perfecta apareciera en mi campo de visión. Y sabes que si entre 1962 y 1975, mi sociedad llena retornos, que dejaron al mercado en el polvo. No porque yo fuera, MRTS, inteligente, que os de más, sino porque entendí algo sobre la psicología y del dinero que es mayor. Ignora, el sitio en la inversión, no viene de ser brillante, viene de ser consistentemente no este típido. Déjame explicar esto con min is, de tal porque es crucial. Benjamin Graham,
El Padre del Value Investing, Few Formato por El Trauma D, 1929. Casi lo destruye financieramente. Durante el resto de su vida, todos sus métodos estaban desediados para mantener ese miedo a raya. Quería comprar acciones que cotizaran por debajo de su valor en efectivo, quería márgenes de seguridad enormes, quería diversificación extrema. Y mira, ben era un genio, pero incluso él tenía mucho que aprender como inversionista. Cuando conozco a Warren Buffett en 1959, algo hizo clic en mi mente. A que había alguien que entendí a que comprar un negocio maravilloso. A un precio justo era mucho mejor comprar un negocio mediocre. A un precio de ganga. Esta idea pre simple ahora. Verdad. Pero en ese momento era revolucionaria. Estábamos desafiando directamente las enseñanzas de Graham. Te voy a contar algo que nunca olvidar. En 1972, yo había acumulado suficiente capital y experiencia para sentirme seguro. Mi sociedad había crecido de manera extraordinaria, pero entonces 1973 y 1974. ¿Has vivido alguna vez una verdadera crisis de mercado? No me refiero a una corrección del 10 o 15%. Hablo de ver tu patrimonio crecer 30, 40, 50. En 1973, el mercado caímos del 30,1%. En 1974, que otro 30,1%. La gente estaba aterrorizada. Había listas de espera para salir del club de campo. Eso es cuando sabes que las cosas están verdaderamente mal. Los inversores vendían todo desesperados por ligar a efectivo cualquier puerto en la tormenta, pero aquí está lo fascinante sobre la psicología del dinero. Mientras todo el mundo venda, prisa del P40 Warren y yo estábamos comprando. No porque fuéramos valientes o temerarios, sino porque entendimos que los precios habían caído muy por debajo del valor intrínseco de los negocios. Las emociones de la multitud habían creado una oportunidad extraordinaria para aquellos dispuestos a mantener la cabeza fría. Sabes cuál fue el secreto. No era genialidad financiera, era entender que si no estés dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una TIA del 50% del mercado, 2 o 3 veces por siglo, no estés preparado para ser accionista. Miras los resultados mediocres que vas a obtener comparado con aquellos que tienen el temperamento adecuado. Ahora, déjame decirte algo sobre lo que veo cuando miro hacia el futuro, hacia ellos como 2025 o 2026, la historia no se repite, pero rima, como dicen. Las fuerzas fundamentales de la psicología humana no cambian. La codicia, el miedo, la impaciencia, la necesidad de seguir a la manada, todos estos impulsos que han destruido fortunas durante siglos siguen esperando su momento. Cuando veo los mercados de hoy, veo muchas de las mismas señales que precedieron a crisis anteriores. Veo gente comprando cosas solo porque los precios han subido, como si estuvieran comprando cuadros de Rembrandt. No están haciendo cálculos racionales sobre el valor futuro. Y están apostando a que alguien manes pagar. Un precio A&M es alto mañana. Te voy a dar un ejemplo concreto decidimos
La Psicología destroy el dinero. In 2000, durante la burbuja de l'hispano.com, vi gente intelligente, personas conti sulos avanzados, perder fortunas invirtiendo, empresas sin ganancias, sin modelos, de negocio probados, pero con potencial. Porque lo hicieron, por FOMO, miedo a perderse algo, vicían a sus vecinos hacinos ricos, al menos en papel, why no podrían soportar cuidores. Fura la psicología del dinero funciona ascenti. Tu cerebro tiene dos sistemas. Uno es rápido, emotional, intuitivo, el otro es lento, analítico, racional. El problema es que el sistema rápido siempre quiere tomar el control, especialmente cuando hay dinero en juego. Te dice, compra ahora antes de que sea demasiado tarde vende, antes de que pierdas. Ese sistema, este día se hado para salvarte de tigres dientes de sable, no para tomar decisiones de inversión inteligentes. Recuerdo perfectamente cuando vi a Warren hacer algo que ilustra este principio a la perfección era 2008. En medio de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, el mundo financiero estaba desmoronando. Lehman Brothers había quebrado. AIG estaba al borde del colapso. Nadie confiaba en nadie. Y que hizo Warren. Invertí 5,000 millones de $10 en Goldman Sachs. Mientras todos corren hacia la salida, Thindal caminaba tranquilamente hacia la entrada hizo era valentía. No exactamente, era entender la psicología del momento, cuando el miedo es máximo, los precios son mínimos, cuando todos los demás estén terrorizados, es cuando aparecen las mayores oportunidades. Pero tienes que tener el temperamento correcto, la disciplina mental para actuar cuando cada fibra de tu ser te grita que corres. Ahora, aquí tu este algo quiero, que entiendes profundamente. La razón por la que Warren y yo hemos sido tan exitosos no es porque somos extraordinariamente brillantes. Hay miles de personas inteligentes que nosotros en Wall Street. La diferencia está en que entendemos nuestras limitaciones. Sabemos lo que no sabemos. Y eso es es valioso. Que es ser brillante. De James Contart sobre un error que comet para ilustrar este punto. En los años 60, invert tu en prisa, textil en declive. Pensé que poder dar la vuelta, que era lo suficientemente inteligente para convertir un negocio malo en uno bueno. Per dinero y, my ts, importante. Perdí tiempo. Aprendí que es mucho mejor comprar un negocio maravilloso a un precio decente que un negocio mediocre a un precio de ganga. Esta lección sobre la psicología del dinero es científica. Tus peores enemigos como inversor son tus propias emociones. Tus de ego te dice que eres especial, que puedes convertir basura en oro. Tus emociones te empujan a comprar cuando todos estén comprando y vender, cuando todos estén vendiendo. Vencer estos instintos require algo menos que inteligencia, require sabiduría. Y sabes donde se obtiene la sabiduría del sufrimiento, de los errores, de ver tus propias equivocaciones una y otra vez, hasta que finalmente aprendes. Cuando tenía 29 años y pasé por mi divorcio.
Quando mi hijo pequeño Teddy muri de leucemia. A los nuevos. Aprendí algo sobre el dólar que ning. En libro de finanzas pude enseñarte. Aprendí que el dinero es importante. Safety pro solo como herramienta para crear seguridad. No es un fin en sí mismo. Esta perspectiva can be completamente mi relación con el dinero. Ya no estaba tratando de hacerme rico o rápidamente. Lo cual es muy peligroso. Estaba construyendo riqueza de manera sostenible, paso a paso, año tras año, sin tomar riesgos tontos, sin apalancarme hasta las sages, sin perseguir las modas del momento. Ahora bien, cuando pienso en lo que poder pasar en los próximos ochimos, digamos hacia 2026, veo varios escenarios posibles basados en patrones de comportamiento humano. Si los bancos centrales continúan con políticas monetarias extremadamente laxas, podremos ver burbujas de activos aún más grandes. La historia nuestra que esto siempre termina mal. Siempre. Veres hay algo que llamó el efecto Lollapalooza. Es cuando múltiples sesgos psicos y fuerzas socials se combinan para crear resultados extremos. Y una burbuja financiera. Teens la prueba social todo si tien comprando el sesgo de autoridad los expertos. Dicen que es diferente esta vez. El sesgo de disponibilidad solo recuerdas las historias de cito recientes, y la codicia simple. Cuando todas estas fuerzas se alinean, los resultados pueden ser catastróficos. He visto este patrón repeaters, una y otra vez durante mi vida, y no sé si os 20 con el boom del mercado, en los 60 con los Nifty 50, en los 90 con los .com, y en 2007 con el sector inmobiliario. Cada vez, la gente dice, esta vez, es diferente, y cada vez, no lo es, la naturaleza humana no cambia. Entonces, ¿qué haces con este conocimiento? Si amo proteges tu dinero cuando sabes que las fuerzas psicológicas inevitablemente llevarán a excesos y crashes. La respuesta es sorprendente, simple, aunque difícil de ejecutar. Mantén la disciplina, con tus limitaciones. Espera pacientemente las oportunidades, y cuando aparezcan, actúa con decisión. Mira, hay un concepto que aprende de los jugadores de piquer profesionales, en el piquer, como en la inversión, la vida, es en parte un juego de probabilidades mal valoradas. Tienes que saber siendo las probabilidades, este din, a tu favor, y apostar fuerte en esos momentos. Pero también tienes que saber findo retirarte, incluso cuando tienes una mano que amas, porque las probabilidades han cambiado. Warren y yo hemos aplicado este principio durante décadas. No estamos siempre invertidos al 100% de hecho. A veces tenemos enormes cantidades de efectivo, esperando la oportunidad correcta, la gente dice, pero están perdiendo el rendimiento del mercado, y yo respondo, prefiero perder el rendimiento del mercado que perder mi capital en una inversión tonta. Déjame darte en mero que te sorprender. Entre 1962 y 1975, mi sociedad de inversión genera retornos anuales compuestos del 19.8%, mientras el mercado en general apenas sobrevive si lo hicimos.
No con trucos complicados o derivados exéticos. Logísimos comprando buenos. Negocios cuando estaban baratos. Y tuviendo la paciencia de mantenerlos. Pero aquitis de el de tal crucial que la mayor a pasa por alto para lograr esos retornos hubo largos periodos donde no hicimos nada, absolutamente nada, solo esperamos. La mayor de los inversores no puden hacer eso, se sienten en tiles aburridos, preocupados de estar, perdiendos algo, así que hacen movimientos, tanto solo para sentirse activos. La psicología del dinero también involucra entender los incentivos. Siempre me pregunto 20 corti incentivos. Tiene esta persona para decirme la verdad. En Wall Street descubre algo fascinante. Donde quiera que hay una gran comisión, hay una alta probabilidad de ser estafado. Los corredores, los banqueros de inversión, los gestores de fondos de cobertura, todos tienen incentivos para que hagas transacciones, no para que ganes dinero. Esta comprensión me leve a una conclusión radical. Debes gestionar tu propio dinero, o al menos entender profundamente lo que están haciendo con él. No puedes delegar completamente tu juicio financiero a otros sin importar, chun inteligentes o prestigiosos son. Ahora, hablamos de algo que pocas personas entienden correctamente. El valor del tiempo en la inversión Einstein supuestamente dijo que el interscompuesto es la fuerza mid poderosa del universo. Y tenía razón. Pero lo que la gente no comprende es que el interscompuesto solo funciona su magia si tienes la disciplina psicológica para dejarlo trabajar durante décadas. Imagina esto, si inviertes $10,000 a una tasa del 20% anual. En 5 años tienes casi 25,000. Interesante, pero no espectacular. Pero si puedes mantener esa tasa durante 30 años, terminas con más de $2,300,000. Esa es la verdadera magia del interscompuesto. Pero requiere 30 años de disciplina, de no tocar el dinero, de resistir las tentaciones y los miedos. ¿Cuántas personas conoces que pueden mantener una inversión durante 30 años sin venderla, prisa del pituinico o la codicia? Muy pocas y atiste el verdadero desafío de la. No es matemático, es psicológico, cuando miro hacia el futuro, hacia lo que podrá suceder en mercados venideros. Veo que las mismas fuerzas psicológicas seguirán dominando. Haber nuevas tecnologías, as nuevas modas, nuevas oportunidades de una vez en la vida. Pero la psicología subyacente ser de la misma. La gente seguir siendo codiciosa cuando deberá ser cautelosa y temerosa cuando deberá ser valiente. Si tuviera cuidarte un consejo para navegar los mercados de 2025 o 2026, seré a este desarrollo lo que yo llamo temperamento de inversor. No se trata de IQ, se trata de control emocional, se trata de poder ver tu portfolio crecer 50% y no entrar en pánico. Se trata de poder ver a todos tus amigos hacerse ricos con la cima burbuja y no sentir FOMO. Se trata de tener la disciplina de esperar a Dios por la oportunidad correcta. Sabes cuándo es lo irónico. La mayoría de la gente gasta en
Tiempo planificando sus vacaciones. Q planificando su futuro financiero. Compran un televisor con emis. Investigaci inda la Q invierten. Al comprar una acción. Esta irracionalidad. Estaste en el corazón de por que hay tantas personas fracasan financieramente. Dicen contar sobre algo que observe en Berkshire Hathaway a lo largo de los años. Cuando compramos un negocio, no solo miramos los números, miramos al gerente, miramos la cultura. Miramos si el negocio tiene lo que llamamos un foso, alrededor de civil, algo que lo protege de la competencia. Pero sobre todo, tratamos de entender si el modelo de negocio tiene sentido a largo plazo. Esta es otra lección psicológica importante. No te enamores de tus inversiones. Demasiados inversores se apegan emocionalmente a sus acciones. Compraron algo a 20 de CADs, YC Negan, a vender pork. No quieren realizar la pifidar. Esto es un sesgo psicológico, llamado aversión a la pifardita. Es increíblemente destructivo. La verdad es que el mercado no se preocupa por tu precio de compra. No le importa si necesitas que la acción suba para recuperar tu inversión. El mercado es despiadadamente indiferente a tus sentimientos. Así que debes ser igualmente racional sobre tus decisiones de compra y venta. Ahora bien, aquí está algo contraintuitivo. Diversificar excesivamente es para personas que no saben lo que estaban haciendo. Si realmente entiendes un negocio, si has hecho tu tarea, por cuadriluar tu mayor idea con otras 50 mediocres. Warren y yo hemos construido fortunas concentrando nuestras inversiones en unas pocas ideas excelentes, no diversificando en cientos de ideas mediocres, pero esto requiere conocimiento real, no superficial. Requiere entender no solo los estados financieros, sino el negocio subyacente, la industria, los competidores, las tendencias, a largo plazo. La mayoría de la gente no está dispuesta a hacer este trabajo, así que deben diversificar ampliamente y resignarse a retornos promedio. Cuando pienso en los desafíos que enfrentar en los inversores en los próximos años, veo varios peligros psicológicos. Primero, la tentación de usar apalancamiento excesivo. Los mercados alcistas hacen que la gente se vuelva complaciente sobre el riesgo. Piensan, he duplicado mi dinero, con duda, imagina cuánto menos puedo ganar. Y luego llega una corrección y son aniquilados. Warren y yo siempre hemos sido extremadamente conservadores con el apalancamiento. Podrás argumentar que nos ha costado una fortuna en ganancias potenciales, pero nunca nos ha quitado el sitio y más es importante. Nunca nos ha puesto en riesgo de perderlo todo. Dormir bien es subestimado como estrategia de inversión segundo peligro. Perseguir rendimiento en un torno de bajas tasas de interés. La gente hace cosas desesperadas buscando rendimientos. Compran bonos bajra, criptomonedas, SPACs, lo que se promete grandes retornos, pero están ignorando el riesgo. Están ignorando la probabilidad de pérdida permanente de capital. Mi regla en mero uno siempre ha sido, no pierdas dinero, regla en mero dos. No olvides la regla en mero uno.
Suena, simple, casi tanto, pero es profundamente sabio. Si evitas grandes pérdidas, el intercampusto eventualmente te hará rico. Pero si pierdes 50% de tu capital, necesitas ganar 100% solo para volver al punto de equilibrio. Tercer, peligro psicológico, creer que esta vez es diferente. Estas son las cuatro palabras más peligrosas en la inversa. Cada generación piensa que ha descubierto algo nuevo que las viejas reglas no aplican. En los 90 era Internet. En 2007 eran las hipotecas subprime. Quasari en 2025 o 2026. No lo sé, pero certe algo. Lo que sé es que los principios fundamentales no cambian. Un negocio vale el valor presente de sus flujos de efectivo futuros. Punto. No importa qu'un emocionante si la historia. Qu'un caras. Tico si el CEO. O qu'un demoda si el sector. Si pagas demasiado. Obtendrás malos retornos. Djame compartir una sana historia que encapsula todo lo que he aprendido sobre la psicología o la psicología del dinero. En 1965, cuando Warren Tom control de Berkshire Hathaway, era una empresa textil en dificultades. Para que una inversión terrible, pero Warren vio algo que otros no vieron. Tenía efectivo que podía ser redirigido hacia mayores oportunidades. Durante los siguientes 50 y tantos años, convertimos esa empresa textil moribunda una de las compañías valiosas del mundo. Si tiamo, no con trucos o atajos. Lo hicimos comprando buenos negocios, manteniendo gerentes excelentes, reinvirtiendo los beneficios sabiamente, y teniendo la paciencia para dejar que el interés compuesto hiciera su trabajo durante décadas. Sabes que el fue el ingrediente secreto. No fue genialidad financiera. Fue entender la psicología del dinero. Fue tener la disciplina de decer. No a miles de oportunidades atractivas y sota, solo a las pocas verdaderamente excepcionales. Fue tener el coraje de comprar, cuando otros vendí. Anhela prudencia de vender cuando otros compraban con frenesí. Entonces, si te distes, escuchando esto y te preguntas, si mo proteger y hacer crecer tu dinero en los atios venideros. Mi consejo es simple pero no FFIC. Primero, entiende que invertir es fundamentalmente un juego psicológico, tus mayores obstáculos. No son el mercado la economía, son tus propias emociones y sesgos cognitivos. Segundo, desarrolla la paciencia real profunda, casi zen-like paciencia, la capacidad de esperar, es por la oportunidad correcta es maniosa que cualquier, isis que cualquier, lisis financiero sofisticado. Tercero, sedi honesto sobre lo que sabes y lo que no sabes. Invierte solo dentro de tu círculo de competencia. No te dejes llevar por la presa social de invertir en cosas que no entiendes. Cuarto, cuando encuentres una verdadera oportunidad. Cuando las probabilidades estén fuertemente a tu favor, apuesta fuerte. No seas temido. Los grandes retornos vienen de concentrar tu capital en tus mayores ideas, no de diversificarlo en mediocres. Quinto, nunca uses empeños apalancamiento del que te permita dormir por la duda puede amplificar ganancias, pero también puede distraerte, y finalmente, recuerda siempre, el objetivo del dinero no es acumular a la mayor cantidad posible antes de morir.
El objetivo es crear libertad, seguridad y la capacidad de vivir una vida con significado. He visto a demasiadas personas, perder de vista esto y terminar. Miserables, a pesar de su riqueza. Yo estoy aquí al final de una vida larga y, debo decir, bastante exitosa financieramente, pero las cosas de las que estoy más orgulloso no son los miles de millones. Son las relaciones que construye, las personas que ayudas, las lecciones que aprendí compartí. El dinero fue simplemente la herramienta que me dio libertad para enfocarme en lo que realmente importaba. Así que cuando mires hacia los mercados de 2025-2026 y recuerda estas lecciones, la psicología del dinero nunca cambia porque la naturaleza humana nunca cambia. Los nombres y las tecnologías son diferentes, pero los impulsos subyacentes, la codicia, el miedo, la impaciencia, la conformidad social, todos permanecen constantes. Si puedes dominar estos impulsos, si puedes desarrollar el temperamento correcto, tienes una oportunidad de éxito financiero, real y duradero. No serte fácil, dejo serse una de las cosas menos difíciles que hagas, pero valdrá la pena. Créeme y recuerda, el verdadero secreto del dinero no es hacerte rico rápidamente, es hacerte rico de manera sostenible, vivir dentro de tus medios, invertir sabiamente, y sobre todo, mantener tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Eso es lo que aprende, en casi un siglo de vida. Y espero que te sirva. Bien a los etios venideros.